So first we'll see what can be done in next 46 days with respect to prelims. After that, if there are any other people giving 2025 attempt, they can also come up with questions related to long term strategy or all those things. Okay, so ಮೊದಲಿಗೆ with regard to 2025 prelims, first thing is be confident. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೇನು ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ದಿಸ್ ಪಾತ್. ಓಕೆ, ಮೇ ಬಿ 1 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ನ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಅಟ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ನೀವೆಷ್ಟು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟಾಗಿ ಇರ್ತೀರಾ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ಅಷ್ಟೇ ಜಾಸ್ತಿ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ CSATದು ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಲೆವೆಲ್ ತುಂಬ ರೈಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಆ ಒಂದು ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ 2 ಅವರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದು ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪುಟ್ ಇನ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೇ ಬಿ 1 ಇಯರ್ 2 ಇಯರ್ 3 ಇಯರ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಆ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ನ ದಾಟಬೇಕು ಅಂದರೆ ದೋಸ್ 4 hours ಆಫ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 10 to 20,000 ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ವೆಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ ದೇರ್ ಕೂಲ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕಾಗದೆ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಅಯ್ಯೋ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ, ಅಯ್ಯೋ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊತಾರೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ CSAT. ಸೊ ಅದು ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಬಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್, ಕನ್ನಡ ಆರ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್? ಬೋತ್ ಆರ್ ಫೈನ್. ಓಕೆ, so I'll try to make it in more in English so that many other people from other states are also there. If anything is there doubt, you can ask in between. Okay, so first thing is next 46 days ಏನide, you need to be very confident. Okay, so ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಏನು ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 46 ಡೇಸಲ್ಲಿ that should increase, efforts should increase. Okay, along with that you need to be confident, no need to be overconfident also, just try to maintain the balance. That is first thing. I'll say a few general things. It might appear very small things but important either. Okay, that's why I'm telling. After that we'll go to the specifics of GS and CSAT. Second important thing with regard to for the next 46 days is you need to get adequate sleep. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹತ್ರ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ ಡೋಂಟ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 15-16 ಅವರ್ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪುಟ್ ಇನ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್, ತುಂಬ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ 1 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷದಿಂದ. ಸಪೋಸ್ 1.5 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಯಾರಾದರೂ ಓದಿಲ್ಲ ಸರ್ ನಾವು ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಓದಿದ್ರೂ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. 15 hours 16 hours ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್. ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪುಟ್ ತುಂಬ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ 1 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷದಿಂದ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 6 to 7 hours ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಎವ್ರಿ ಡೇ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಯಾರಾದರೂ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆಫ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಓದೋರು. ಎಷ್ಟು ಜನ ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಓದ್ತೀರಾ? ಫುಲ್ ನೈಟ್ ಓದಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋರು. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಪೀಪಲ್ ನೀಡ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದಟ್ ಆ್ಯಸ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಿಯರ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಇಟ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿಲಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 2 hours ಇರುತ್ತೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 hours ಇರುತ್ತೆ, 9:30 to 11:30, ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ 2:32 to 2:30 to 4:30. ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಅಟ್ ಯುವರ್ ಬೆಸ್ಟ್. ನಿಮ್ಮದು ಬೆಸ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಆ ದಿನ ಅಂತಂದರೆ ಅದ್ರ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಯು ಗೆಟ್ ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ಸ್ಲೀಪ್. ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಯುವರ್ ಸರ್ಕಾಡಿಯನ್, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಯುವರ್ routine. Please change at least 1 week before. Okay, then third thing is don't read anything new at any cost. ಹೊಸದನ್ನ ಏನು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. Don't read anything new. The focus should be completely on revision. Okay, you can do if anything is left out with regard to current affairs you can do, but if you are reading for 10 hours, at least 9 to 9.5 hours only for revision and giving tests. Don't read anything new. Okay, so that is next thing. Then the fourth thing is I think most of us will be anxious as the exam nears. ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, 100% ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಎವ್ರಿವನ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇರುತ್ತೆ ಅದು. ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. Those people who are able to outdo their anxiety or fear will perform better on that day. Everyone has it. Sir was telling, he told ಅಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಓದ್ತಾರೆ ಆದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಅಷ್ಟೇ ಆಗ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮೇಕ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಓದಿದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಆಗ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ? ಸೀಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ,
It's not that this is the most difficult exam, this is the mother of all exams, ಆ ಥರ ಏನಿಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ವೆರಿ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್. ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು 2 ಸಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ದಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಶ್ಯೂರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಸೊ ಸೀಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 1,000 ಜನಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ನು ಉಳಿದ 9 ಲಕ್ಷ ಜನಕ್ಕೆ ಸಿಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಸೀಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ, ನಾಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ಬೆಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಅದರ್ಸ್, ಆರ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಯುವರ್ ಬೆಸ್ಟ್. ಅದನ್ನಷ್ಟೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಅದರ ಅರ್ಥ ಭಯಪಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಭಯಪಟ್ವಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ದಿನ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಟ್ರೂ ಫಾರ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್. Prelims, multiple times I have mentioned in class also, prelims has no mercy. One question ಆ ಕಡೆ ತಪ್ಪಾದರೆ you will be out. No mercy at all. Okay, for that thing you need to be very confident. You need to be at your best on the day of prelims. Mains 7 ದಿನ ಇರುತ್ತೆ, 3 ಗಂಟೆ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಸರಿಗಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್ಗೆ. ಬಟ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸಲ್ಲಿ you cannot. ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಆ ಕಡೆ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ you will be out of the race. Okay, so that's why don't be anxious on that day. Get adequate sleep, get adequate food, be at your best on the day of prelims. Definitely prelims will be tough, adantu guarantee, we know that. And every year something new will be there. How many of you gave last year? There are more than 40 questions wherein he had given options like 1 pair, 2 pair. All of us were shocked. Yes or no? This year I don't know what he will bring up, but there will be something new, that's for sure. There will be something new. We cannot chase those new things. We cannot chase UPSC. So in last 40 days or last 2 months, our priority should be chasing our basics. Okay, so don't be under the impression that somebody will tell this time this is they are going to ask like this is the pattern change they are doing. Don't buy all those things. Nobody knows what's going to happen. So focus more on revising things which you have already read. Don't worry about the pattern. How much ever you prepare, they will come up with something new, that's for sure, both in CSAT and general studies. That element of shock will be there. Don't chase it. You prepare with your basics to your best. Fine. So these are all the common things or the general things I wanted to tell before your prelims. And this fear, anxiety, fear will be there to everyone. Okay, not just me, even the person who had got first rank never knew that he would get first rank. Ellarigu iruttadu. Okay, there will be shock after result also. This time I got only 140 in my interview, only 140. Last time I got 189, 187. So has my personality downgraded by 45 marks? In my theory it increased by 40. Okay, those 45 marks I got less in interview. Okay, so I was expecting around 100 to 150 this time if I had got my interview marks like last time. So in every stage there will be some shock. Okay, that's for sure. So don't worry, that is something you cannot change, so don't worry about it. So what can be changed or what can be done is the revision part. So hereafter focus only on the revision part. Don't worry about the shocks, that will anyway be there. Okay, so that's about few general things I wanted to tell with regard to prelims. Then coming to your specific things, general study, any doubts you can raise your hand and ask in between if at all any doubts are there. I think they have already asked few questions. Where? Okay, nothing. Okay, so firstly with regard to general studies, as I already told, no new books, nothing you are going to read afresh. ಏನು ಹೊಸದು ಓದಬೇಡಿ, first thing. Second thing, in each subject there are few things which are repeated. Okay, for example in polity we know that fundamental rights, DPSP, parliament will be repeated this year also. It has
come in every year, right after independence. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಇದ್ದರೆ ಯು ರಿವೈಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ಅಗೈನ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ಬಿ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಥೀಮ್ಸ್ ಇನ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್, ಲೈಕ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್, DPSP, Parliament, emergency. Okay, then recent last year in CDS and CAPF exam they have focused more on amendments, constitutional amendments, again which becomes important for UPSC also. So this year we can expect few questions on constitutional amendments, we can expect, because it was repeated in both CDS and CAPF. So read about constitutional amendment acts, whichever is there in news for last 2 to 3 years. Okay, that's about polity. I will come to current affairs later. As of now, polity basic book Lakshmikant, within that focus more on constitutional amendments for this year. Okay, next is geography. Geography is always static. It's less likely that they will come up with something new. Obviously it will be from NCERTs most of the questions, but people who have not done mapping, if you have never done, please do it. And people who have already done mapping, take up your map and every day 2 continents, every day 2 continents, then places in news. Okay, at least 2 to 3 questions you will gain just by doing maps every day for 15 minutes. Okay, so you underline this, mapping is a must, the most important for prelims, at least 3 to 4 questions which you can predict, places in news and the basic mapping. People who already read, do at least 2 continents, within 3 to 4 days world mapping will be done, another 3 to 4 days India mapping, at least once before going to exam. Please do mapping when it comes to geography. Okay, then your economy. This year there is only, obviously there is interim budget which you are going to read, but there is no survey this year. So ಈ ವರ್ಷ ಸರ್ವೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ there are chances that more number of questions will be from concepts, basics ಇಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಸರ್ವೆ ಇಲ್ಲ ಈ ವರ್ಷ. ಸರ್ವೆ ಇದ್ದರೆ 1 or 2 questions will be there from survey, but this year budget is also interim budget. ಸೊ ಬಜೆಟ್ ಮತ್ತು ಸರ್ವೆಯಿಂದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕಡಿಮೆ ಈ ವರ್ಷ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದೇ ಮೇ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬೇಸಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಅಗೈನ್ repeat your basics at least once or twice. Don't get into whichever book you are reading for your economy. You need not read industry, agriculture, all those chapters now. Land reforms, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಓದೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. For prelims I am telling. Focus more on the banking, monetary policy and other things, the basics which we had done, or the initial chapters of your economics. Do it once or twice again. Okay, and schemes you can do that also. Either they will focus on the basic economics and schemes which are in news. So do these 2 things for this year economy. This becomes more important, basics. So even in basics there are high chances that again they will come up with same questions on GDP, GNP, same questions. You should not at any cost miss any of the basic economic questions, exchange rates. Okay, so don't miss those questions. The next thing is environment. Whichever the basic books you have read, focus more on. Now is not the time. You should not be doing what is ecosystem, what is niche, no need to do all those things, herb or carnivore, no need to do those things. Just directly focus on, he has given on conventions. So what is the convention? When was it started? Whether it is legally binding or not, what it's about, whether India is a member or not. Done. Only 4 to 5 points. You are going to read only these things. What it has done, what was it aims, no need to go into depth. I think if anybody has attended my PT class, that's what we did in PT. Okay, so get into convention, what it is about, legally binding or not. If India has started it, then that becomes important, whether India is a member or not, signatory or not. Only these 4 things. That will take hardly 1 to 2 hours, maximum 2 hours. So do conventions well. Species in news for this year. Species in news. Then what is it? Ramsar sites. This year there were 4 new Ramsar sites from Karnataka itself. So Ramsar sites, any new national park in news. Only do these things.
don't get into that sulfur cycle is there, carbon cycle. The chances of getting questions from those basics are very, very remote. Okay. So for environment, focus more on conventions, species, pollutants. If there is any new pollutant in news, they might ask such things. Okay. Then coming to history, ancient and medieval. I think most of you attended classes. Just take out your class notes, read the keywords, not more than half a day for ancient and medieval. I know questions will be from outside that, don't worry about it, don't bother about it. So whatever notes you have done, 60, 40 or 50 pages in class, just revise it, done. Don't go behind PYQ every dynasty, don't do that. Just prepare your notes well for ancient and medieval. And when it comes to modern India, apart from whatever the basic books, I think all of you are reading Spectrum, in that focus more on dates in the sense the years, focus more on years. In each chapter last he has given 2 to 3 pages of summary. Now is the time you are going to read it in the sense revise it. So just go through, if you got 5 hours, do it 3 to 4 times. Rather than reading whole book, just do the summary part. Last 2 pages of each chapter, do it 2 to 3 times. Done for history. Okay. See, there will be many new things. I know that will not cover entire your questions, or it will not cover entire syllabus, but you need not worry. Your target is only 100 to 110 marks. Okay. Don't run behind books, don't run behind questions. Limit yourself to the things which you have already read and revised. Okay. So next is art and culture. Apart from basic thing, this time we can expect question from temples. A lot of things are happening with regard to temples. We can expect a question related to temples, temple architecture. We can expect a question, temple and mosque, Islam architecture. We can expect a question from there. And the age-old topic, Buddhism and Jainism. Every year one question will definitely be there, Buddhism and Jainism. And there will be 1 or 2 options which we have never heard of. Okay. So again our target is to rule out at least 2 options from Buddhism, Jainism question. Okay. So target only those things. Fine. So this is about the basics or the static part of general studies. Any doubts related to static general studies? So then coming to current affairs. Okay. So first thing is, again same story, don't read anything new. Many of you have done yearly compilation. Some of you may have made your own notes from newspaper or wherever it is from. Now just focus on the factual components in the current affairs notes, whichever you have read. Only the factual things. If there is an institutions, see generally places in news, reports in news, institutions in news, international forums in news, military exercises, schemes in news. So these are the things generally asked. Usually there will be 5 to 6 questions from these themes. Okay. Just focus on the factual aspect of these things. That should be more than enough. Don't read all the for argument, against argument, no need to do all those things. Just stick to the factual things. Okay. Done. Then that's about current affairs. No new things. Just revise the yearly compilation which you have already read and focus on the places in news, reports in news, institutions in news, international organizations in news, military exercises in news, schemes in news. These are the 7-8 themes from where you can expect at least 4 to 5 questions. Okay. So that's about current affairs. Then coming to questions. You already started giving mocks. Okay. Now is the time you should be giving full length test. You should be giving full length test. Give as many as possible, at least every 3rd day give one full length test. Secondly, again while solving your test, there will be many questions you will not know. Okay. And there will be many questions which doesn't make sense. Just leave those questions. Don't feel bad or don't run behind such questions. Okay. First thing. If it is a question from your basics and if you are getting wrong, then only make a note out of it. Otherwise,
just ignore such questions. If it is completely factual, if there is a question, it won't be like this, but hypothetically, if there is a question from geography where they asked the capital of some nation, Fiji or some small nation, which is not in news, you need not bother, just leave it. Okay. If they ask some number, how much money is spent on education or health in terms absolute numbers, you can just ignore the exact numbers. If there is something from science and tech, they have asked about a chemical, it is used in so and so, you can ignore such questions. But if it is from something from basics, economy, polity, if it is something from basics, make a note out of it. Okay. Otherwise, just ignore other questions. Okay. Then while solving your questions, it is always better to solve between 9:30 to whatever the time we give our prelims. That is always good, because it will set the tone for the D-Day. Okay. Try to do that, and once you start the question paper, give 2 hours full and solve the paper. Many of us, many a times, we start the paper, in between we stop. Sometimes we get irritated that paper is difficult. For any reason, we just stop. Don't do that. That's how it will be in exam. It will be very irritating, but don't stop here. Okay. Complete it for, give it 2 hours completely, then try to analyze where you could have improved. Okay. So every third day, try to give one full length test. Okay. Then analyze PYQs. How many years of PYQs you have done? More the better. I had done 4 to 5 years only. You can do up to 10 years. Okay. See, when you are doing PYQs, if you are not done before, if you are doing PYQs now, again I am telling, don't run behind each options. I know I have seen many YouTube videos also. They say there are 4 options, you try to read about all the 4 options. It is not possible. Humanly, it is not possible. Okay. Suppose if it is about Buddhism, Jainism, there are 4 options given in 2023. You read about 4 options. That makes sense. If it is a question from science and tech, so and so chemical is used in some 4 options, don't run behind that. You can't do it. Just ignore those such questions, even in PYQ. If it is a question on parliament, there are 4 options. You read about 4 options. Okay. So when the PYQs are very important, we should not ignore it. That's true. That doesn't mean we are going to waste our time on PYQs. Okay. Second thing is, don't try to extract knowledge from PYQ. Analyzing PYQ is to get which are the repeated themes. One thing, like we got Buddhism, Jainism, temple architecture from art and culture. So one thing is to get the repeated things, repeated themes. ಏನೇನು ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ UPSC ಗೆ ಏನು ಇಷ್ಟ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, ದ ವೇ ದೇ ಫ್ರೇಮ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್, ಯಾವ ಥರ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ. ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಡೋಂಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್. ಏನೋ ಒಂದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, 1980s ಕೇಳಿರ್ತಾನೆ. ಡೋಂಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ರೀಡ್ ಅಬೌಟ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ. ಈಗ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೂ ಇಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಟೈಮ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ 40 days. Now your focus should be on revision. If at all you are solving PYQ, it's only to know the pattern in which he asks the question or frames the options. ಅದಕ್ಕಷ್ಟೇ ನೋಡ್ಬೇಕು PYQ. ಓಕೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಓದಿ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ದೆನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ 2 ಥರ ಇದೆ. ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ಎವ್ರಿ ಡೇ ಯು ಶುಡ್ ಡೂ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅದರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಇನ್ ಮೈ ಕ್ಲಾಸಸ್, ಎವ್ರಿ ಡೇ ಯು ಶುಡ್ ಡೂ 10 to 15 questions ವಿಚ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್. ಈಗ ನೀವು ಪಾಲಿಟಿ ಓದ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಒಂದು 10 ಕ್ವೆಶನ್ ಬೇರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಮುಂಚೆ ಓದಿರೋದನ್ನ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಮಾರ್ಕ್. ಜಸ್ಟ್ ಫ್ರೀ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಒಂದು 15-20 ಕ್ವೆಶನ್. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಯುವರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಏನೇನು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ರಿವೈಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಈಗ ಹಳೆಯದನ್ನೇ ಇನ್ನೂ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಹೊಸ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪಾಯಿಂಟ್. ಹೊಸ ಮಾರ್ಕ್ಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಹಳೆಯದನ್ನು ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಓದಿ. ಅಷ್ಟೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಅಷ್ಟೇ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ನ ಮಾಡಿ. ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ಓಕೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಸೊ ಎನಿಥಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್, ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಆರ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್, ಎನಿ ಕ್ವೆಶನ್, ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್? One more important thing is, many people may have this doubt, how many questions to attend in prelims? What is the ideal number?
85. What is the ideal number? How much questions we should attend? All of you, see, it is very individualistic. ನನಗೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. Okay. By now, you would have already known what is your ideal number of questions you are going to attend. Okay. For me, I had kept, if I feel the paper is difficult, I am going to attend 85. If I feel paper is easy for me, okay, I would attend up to 90 to 95. How I got this number is, every time you can do, if somebody has not got this number or the exact number, how much you should attend, you can do this exercise. Hereafter, whenever you give your full length paper, okay, in the OMR sheet, after solving the paper, just suppose in your first time you solved 50 questions, second time you did some 70-75 questions, another 30 questions are left. Now you cannot leave 30 questions, it becomes very difficult to clear. If you are attending only ಬರೀ 70 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು 10-15 ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ನಾವು ವೆದರ್ ಐ ಶುಡ್ ಎಷ್ಟು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಪುಟ್ ಅ ಸ್ಟಾರ್ ಮಾರ್ಕ್. ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಡೌಟ್ ಇತ್ತು, ಆದರೂ ಕೂಡ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ ಅಥವಾ ಸಮ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. ಆ ಥರ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ಡೌಟ್ ಇದೆ 20 ಕ್ವೆಶನ್ಗೂ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊತೀರಾ. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಈಗ 200ಗೆ 100 ಬಂತು, 90 ಬಂತು, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಾ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಆ ಸ್ಟಾರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗೀರಿ. ಸೆಕೆಂಡ್, ಆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಅದನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ದೋಗಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ನೋಡಿ. ಸೊ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೋ, ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ದೋಗಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆಯಿತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಫುಲ್ ಲೆಂತ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಈ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ನ ಒಂದು 10 ಸಲ ಮಾಡಿ. 10 ಪೇಪರ್ಗೆ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಿತ್ತು, ಮಾಡ್ದೋದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ಟಾರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು, ಮಾಡ್ದೋದ್ರೆ ಎಷ್ಟು. ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಾರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿರೋದನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರ್ಕ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಯು ಶುಡ್ ಅಟೆಂಡ್ ದೋಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಡೌಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು. ಈವನ್ ಅದು ಒಂದೇ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರಲಿ, ಸ್ಟಿಲ್ ವರ್ತ್ ಇಟ್. ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿರೋದನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಕಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅಟೆಂಡಿಂಗ್ ಇಟ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮೀನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 10 ಸಲ ಈ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು. ಅಂದರೆ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಪುಟ್ ಅ ಸ್ಟಾರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ವೆದರ್ ದಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು, ವೆದರ್ ಬೈ ಅಟೆಂಡಿಂಗ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಡೌಟ್, ಆರ್ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೈನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಆರ್ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲೂಸ್ ಇಟ್. ಜನರಲಿ ಒಂದು 2 times ರಿವಿಷನ್ ಆಗಿರೋರಿಗೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್. ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಇದ್ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ಈಗ 10 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಇದ್ದರೆ 5 ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದರೂ 5 ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್. ಬಟ್ ಏನು ರಿವೈಸ್ ಮಾಡದೆ ಓದದೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 1 year ಆಫ್ ಡೀಸೆಂಟ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ದಿಸ್. ಬಟ್ ಒಂದೇ ಪೇಪರ್ಗೆ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಒಂದು 7-8 ಪೇಪರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್. ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಟು ಅಟೆಂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ವಿತ್ ರಿಗಾರ್ಡ್ ಟು GS ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ CSET ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಪ್ರೆನ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್. ಬರ್ತೀನಿ CSETಗೆ. ಸರ್ ರಿವಿಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಇಫ್ ಯು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೌ ಟು ರಿವೈಸ್ ಸರ್ ಬೈ ಡೈಲಿ ಬೇಸ್ ರಿವಿಷನ್ ಆರ್ ವಾಟ್ಸಪ್. ಸಿ ನೌ ಇಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ರಿವಿಷನ್. ಇದಾದಮೇಲಿಂದ ಓಕೆ, ಈಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮದು ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಯಾವ ಥರ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಸಿನ್ಸ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ರಿವಿಷನ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್. ಈಗ ನೀವು ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಯಾವ ಥರ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಮುಂದೆಯಿಂದ ಹಾಕಬೇಡಿ. ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇದೆ, 45 ದಿನ ಇದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ, 45-46 ದಿನ ಇದೆ. ಇವತ್ತಿಂದ ಹಾಕಬೇಡಿ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್, ಹಿಂದೆ ಬರಬೇಕು ನೀವು. ಇದಿರೋದು ಯಾವತ್ತು, ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಇರೋದು ಯಾವತ್ತು, 16th ಜೂನಿಗಿರೋದು. 15th ಜೂನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ನೀವು ಓದ್ತಿರೋದು. ಸೊ 15th ಜೂನಿಂದ ಹಿಂದೆ ಹಾಕ್ತಾ ಬರಬೇಕು ನೀವು. ಲಾಸ್ಟ್ 3 ಡೇಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ವಾರ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆ ಥರ ಹಿಂದೆಯಿಂದ ಹಾಕೊಂಬರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್, ಸಪೋಸ್ ಈಗ ನಮಗೆ 7 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ GSಗೆ. ಪ್ರತಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ 4 days ಇಟ್ಟರೆ 7 4s 28 ಡೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2 days ಬಫರ್ ಇಟ್ಟರೆ 1 month ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ 1 revision in 1 month ಆ್ಯಂಡ್ another revision in next 12 to 13 days and last revision in last 3 days. You can keep like this. Is how I used to do. I used to count it from backwards. Last 45 days, last 30 days ಆ ಥರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಕಿಂದ ಬರ್ತಿದ್ದೆ. ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟ್ 3 ಡೇಸಲ್ಲಿ 1 ರಿವಿಷನ್, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆ 1 ರಿವಿಷನ್ 3. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ಒನ್ ವೇ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ರಿವಿಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಓಕೆ, ಅಗೈನ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ನಿಂಜಾ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂತ ಏನಿರಲ್ಲ ರಿವಿಷನ್ಗೆ. ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್. ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ದ ಬೆಸ್ಟ್ ವೇ ಟು ರಿವೈಸ್ ಇಟ್
ಗಿವಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ಸ್, ಗಿವಿಂಗ್ ಸಪೋಸ್ ಈಗ ನೀವು ಟಾಪಿಕ್ ವೈಸ್ ಓದ್ತೀರಿ, ಈಗ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಓದ್ತೀರಾ ಪಾಲಿಟಿನಲ್ಲಿ. ಮೆನಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ ದೇ ಗಿವ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಸೋನ್ಲಿ ಆನ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಜಸ್ಟ್ ಓಪನ್ ಇಟ್, ಊಟ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಮಲಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಓಪನ್ ದೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್. ಎಷ್ಟೇ ಓದಿದ್ರು 10 ಕ್ವೆಶನಲ್ಲಿ 1 ಕ್ವೆಶನ್ ತಪ್ಪು ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್, ನೀವು ಆ ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡಿದಾಗ ಯು ಟ್ರೈ ಟು ರಿಕಾಲ್, ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಾ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ರಿವಿಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಸೊ ಬೆಸ್ಟ್ ರಿವಿಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಈಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್, ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಇನ್ನೊಂದು ಥರ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, ಮಾರ್ನಿಂಗಿಂದ ಓದಿರ್ತೀರ 7-8 hours, ಈವ್ನಿಂಗ್ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಇದನ್ನು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓದ್ತಿರೋರನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೋತ್ ಆಫ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಸಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸಿಗೆ. ಅಗೇನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಸಿಂಗ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಮೇನ್ಸ್, ನೀವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ, ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಡಿಸ್ರಪ್ಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಯಾವ ಥರ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋದು, ಏನು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ತೊಗೊಬೋದು, ಇವಾಗ ಏನಿದೆ, ಇನ್ನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈ ಟೌನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಡಿಸ್ಕಷನ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸಿಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವೇನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಕ್ವಶನ್ ಆರ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಯಾವ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮನಿ ಬಿಲ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನು, ಫಿನಾನ್ಸ್ ಬಿಲ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನು, ಲೋಕಸಭೆಗೂ ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ, ಈ ಥರ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬರೀ ಫ್ಯಾಕ್ಚುಯಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ಟು ರಿಕಾಲ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಮಗ್ಗಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ 2-1-2, 2-2-4, 2-3-6 ಅಂತ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ಹೋಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರಿವಿಷನ್ ಓನ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡೂ ದಿಸ್. ಆಫ್ಟರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಒನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ I just try to recall everything. ಮಗ್ಗಿ ಥರ. ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್, ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್. ಮೇನ್ಸಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲ್ಲ ಇದು. ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಚುಯಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಡನ್. ಥರ್ಡ್ ಥಿಂಗ್, ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ಪೇಜ್ ಓದಿರ್ತೀರ, ಒಂದು 7-8 ಲೈನ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ. ಓಕೆ, 1 or 2 ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಯಾವ್ದು ಅನಿಸುತ್ತೆ ವರ್ಡು ಆ ಒಂದು ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಅದೇ ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಲರ್ ಇಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು 1 hour ಓದಿರ್ತೀರ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 to 3 minutes ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಡೂ ದಿಸ್. 2 to 3 minutes ಜಸ್ಟ್ ಆ ಪೇಜಸ್ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಓನ್ಲಿ ದೋಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ನೋ ನೀಡ್ ಟು ರಿಕಾಲ್. ಜಸ್ಟ್ 1 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮುಗಿಸಿ. ಸೊ ನೀವು 1 hour ಓದಿದ್ದು 1 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ರಿವಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು 2 times ರಿವಿಷನ್ ಆಗೋದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. So this can also be done. So these are the few things which I used to do for revision. So ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಓವರಾಲ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ರಿವಿಷನ್. ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಯು ಡೂ ದ ಬೆಟರ್ ಯು ವಿಲ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ಆ್ಯಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಓಕೆ, ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ರಿವಿಷನ್ಗೆ ನಿಮೋನಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ನಿಮೋನಿಕ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ. ನಿಮೋನಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥದ್ದು. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಿ ಸುತ್ತ ಯಾವ ದೇಶ ಇದೆ, ಕ್ಯಾಸ್ಪಿಯನ್ ಸಿ ಸುತ್ತ ಯಾವ್ಯಾವ ದೇಶ ಇದೆ ಅಂತ ನಿಮೋನಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗುಡ್ ಅಟ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ನಿಮೋನಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಹುಷಾರಾಗಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂತ ಹಾಕಿರ್ತೀರ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಬದಲು ಅರ್ಮೇನಿಯಾ ಅವೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಾಗಿರ್ಬೇಕಷ್ಟೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಯಾಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಡಸ್ ನಿತಿನ್ ಸಿಂಘಾನಿಯಾ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರಿಟನ್ ನೋಟ್ಸ್ ಕಂಟೈನ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ 30 pages? ಪ್ಲೀಸ್ ಶೇರ್ ಯುವರ್ ನಿತಿನ್ ಸಿಂಘಾನಿಯಾ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರಿಟನ್. ಸಿ, ಯು ಡಿಂಟ್ ಗೆಟ್ ದಟ್ ಡೇ. ನಿತಿನ್ ಸಿಂಘಾನಿಯಾ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರಿಟನ್ ನೋಟ್ಸು 148 pages ಇದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಆನ್ಲೈನ್. ಓಕೆ, ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸಪೋಸ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರನೂ ಇಲ್ಲ, ಐ ವಿಲ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಂಡ್. ಓಕೆ, ನಿತಿನ್ ಸಿಂಘಾನಿಯಾ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರಿಟನ್ ನೋಟ್ PDF ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಫ್ರೀಯಾಗೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಇಟ್. ದ್ಯಾಟ್ ಡೇ ಐ ಡೌನ್ಲೋಡೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಓನ್ಲಿ 30 pages ಜಸ್ಟ್ ಟು ಶೋ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಆನ್ ದ ಯಾವುದೋ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕಷ್ಟೇ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ 150 pages, 150 ಪೇಜ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಐ ವಿಲ್ ಸೆಂಡ್ ಇಟ್. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಇಟ್ ಅಗೇನ್. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಇಶ್ಯೂ. ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸಿ, ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಜಸ್ಟ್ ರೀಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಐಡಿಯಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾನೇನು ಓದಿಲ್ಲ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನೆವರ್ ರೆಡ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಟೆಂಡೆಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಜಸ್ಟ್ ರೀಡ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಟ್ಸ್. ಬಟ್ ಇನ್ ಮೈ ಒಪಿನಿಯನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಇದುವರೆಗೂ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ 3.5 years on UPSC. You need not go into any of the NCERTs of science and tech. Though they do not, usually they don't ask questions on reflection, concave mirror, convex mirror, physics-ಅಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕೇಳೋಂಥ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಈಗ UPSC ತುಂಬ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದೆ. ಸೊ ದ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಫ್ರಮ್ ಬೇಸಿಕ್ NCERTs ಆರ್ ವೆರಿ ರಿಮೋಟ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇನ್ 2021 ದೇ ಆಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಫಂಗಸ್ ಈಸ್ಟ್ದೇನೋ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನೋ ಕೇಳಿದರು, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಫಂಗಸ್. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಾವುದು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಸೀನ್ ಎನಿ ಸಚ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಸೊ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ ಐ ಥಿಂಕ್
you can directly just rely upon your current affairs. Current affairs ಏನು ಇಯರ್ಲಿ ಕಂಪೈಲೇಷನ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಓದಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಇನಫ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ಕಲ್ಲಿ 6 to 7 ಕ್ವೆಶನ್ ಇದ್ದರೆ ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 3 to 4 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬೇಸ್ಡ್. ಸಪೋಸ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್, ಎಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್, ಯು ಕೆನಾಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ರೂವ್ ದ್ಯಾಟ್. ಇವತ್ತು ಯೂಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮುಂದೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಈ ಥರ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಬೈ ಅವ್ರು ಯಾವ ಥರ ಕ್ವೆಶನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡೇ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 3 ಕ್ವೆಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ರೆಡ್ ಅಂದರೆ ಡೋಂಟ್ ರೀಡ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಜಸ್ಟ್ ಡೂ ದ ಇಯರ್ಲಿ ಕಂಪೈಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಇನಫ್. ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಅದು ಇದು ಅಂತೆಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲೆಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ನೌ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್, ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಡನ್, ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು. ದೋಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್, ದೋಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಟ್ರೈ ಟು ಯೂಸ್ ಯುವರ್ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಟು ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ರಾಂಗ್. ಓಕೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ರಾಂಗ್. ಇಂಥದ್ದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸು. ಬಟ್ ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಬಿಹೈಂಡ್ ಎನಿ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್. ಹೋಗಬೇಡಿ. ದೆರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ trying to promote elimination technique. Don't do that. Okay. Only with knowledge and common sense you can clear this exam, not by elimination techniques. Adanna nambedi. Okay.